Hello students, let's continue our chapter of Vistas book. Chapter's name is the third level. First of all, I want to say one thing, that you must subscribe my channel and I'm going to upload the videos of all the chapters. Okay? And then here Charlie was thinking about his friend Sam Weiner, who was disappeared for so many days, and he thought that he had gone to Galesburg. ठीक है, and दैट इज़ इन 1894 में वो जो सैम है चार्ली का फ्रेंड गेल्सबर्ग में पहुंच गया. Because one night fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? Means one night he was just spending time on his stamp collection, and on that day he found one thing. Then he asked from his reader if they knew what is first day cover. In next lines he gave the explanation of first day cover that I told earlier also. Let's read. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale. Means ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਨਵੈਲਪ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਲ ਦੇ, ਮੀਨਸ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਫਸਟ ਡੇ 'ਤੇ. ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਡੇਟ, ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰ. ਉਹ ਐਨਵੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਪ ਕਲੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੇ ਆਰ ਨੈਵਰ ਓਪਨਡ. ਉਹ ਐਨਵੈਲਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਯੂ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਕਲੈਕਟਰਸ just put a blank paper in the envelopes. That's why he never opens. One night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there. Means that night when he was spending time with his stamp collection and ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰ ਸੀ, ਹੀ ਸੈਡ that should not be there, but there it was. ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਵਨ ਹੈਡ ਮੇਲਡ ਇਟ ਟੂ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਹੋਮ ਇਨ ਗੇਲਸਬਰਗ. ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੇਲਸਬਰਗ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਦੈਟਸ ਵਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਔਨ ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਸੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦੈਟ envelope, and it had been there since July 1894. Means ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 1894 ਨੂੰ. ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਕ ਸ਼ੋਡ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੇਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਬਾਈ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਕ. yet I didn't remember it at all, and he said that he did not remember that envelope in his collection. The stamp was 6 cent. ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ that was of 6 cent, dull brown with the picture of President Garfield, and stamp was of 6 cent and it was very dull due to old, and there was a picture of president, that is Garfield. Naturally, when the envelope came to granddad in a mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. Then he said that ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ envelope ਉਹਦੇ grandfather ਨੂੰ by post ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, and ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ collections ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ. It's also a imagination of Charlie. ठीक है. The paper inside wasn't blank, I read, and the paper, as I told कि first day cover ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ paper ਹੈ ਉਹ blank ਹੁੰਦਾ, and he said that it shouldn't there, but it was there. That's why he said because the paper in that envelope was not blank. Means something was written there. 941. It's very light. Street name is given, Galesburg, Illinois, July 1894. Charlie. Means the letter is addressed to Charlie. I got to wishing that you were right
Then I got to believing you were right. Then he said that he just wanted or pray करता है कि वो right होगा, ठीक होएगा, and he also believed that Charlie would be right. And Charlie, it's true. I found the third level. And written here addressing to Charlie that के I means the person who wrote the letter to Charlie said that के third level find out कर लिया. And I have been here 2 weeks and night right now down the street at the Daffy's someone is playing piano and they are all out on the front porch singing saying Nelly home. Then the person saying कि 2 weeks तो गेल्सबर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ at that present when he is writing a letter ਕਿ street ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਨੋ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੋਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਗ ਨੈਲੀ ਹੋਮ 1894 ਦਾ ਫੇਮਸ ਸੌਂਗ ਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਇਨਵਾਈਟਡ ਓਵਰ ਫੋਰ ਲੈਮਨੇਡ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਮਨੇਡ 'ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ come on back Charlie and Louisa keep looking till you find the third level then ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ both of you Charlie and Louisa should go back to Galesburg and ਕਹਿੰਦਾ third level ਨੂੰ find out ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ it's worth it believe me ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ worth ਹੈ and ਯਕੀਨ ਕਰੋ the note is signed Sam because Sam was disappeared he said it is totally imagination and the letter is written by Sam and then I got I is referred here by referred to Sam because the letter is signed by Sam. At the stamp and coin store I go to I found that Sam bought $800 worth of old style currency. Then I means Charlie went to stamp ਸ਼ੋਪ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਸੈਮ ਨੇ $800 ਓਲਡ ਸਟਾਈਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਟ ਔਟ ਟੂ ਸੈਟ ਹਿਮ ਅਪ ਇਨ ਅ ਨਾਈਸ ਲਿਟਲ ਹੈ ਫੀਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਨਸ $800 ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੇਲਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਫੀਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਪਾਏ he always said that's what he really wished he could do means the business is that he wanted to do and and he said that he is doing the business of grain feed and hay and he certainly can't go back to his old business and why he started his business of grain feed and hay because ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ old business ਹੈ means psychiatric ਦਾ business ਹੈ he could not do in Galesburg in 1894 not in Galesburg Illinois in 1894 his old business means psychiatric ਦਾ business ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ why Sam was my psychiatric why he didn't need ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ psychiatric ਦਾ business ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ because in 1894 people were not having any tension insecurity or fear and any mentally disturbance and people would not go to psychiatric in 1894 that's why Charlie is saying that ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ old business means ਜਿਹੜਾ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ that would not be possible there and let us discuss what could be the letter that is shown here by the writer or the narrator it must be the imagination of Charlie just to prove his imagination or just to say that there was a third level at Grand Central Station might be he wrote this letter himself and that's all about it. Thanks student.